So next, as we can see, arrhythmias. Now arrhythmias ব্যাপারটা কি, that is very clear to us already. So this is rhythm disturbance of the heart. Hearted electrical circuit rhythmer একটা disturbance. And that rhythm disturbance also includes rate disturbance. Now, rate as well as rhythm, any one of them or both of them, when disturbed, it is called arrhythmias. Now, according to the rate at which that particular abnormal electrical activity is going on, accordingly, there are arrhythmias, যেখানে heart rate becomes very fast or heart rate become very slow. So tachyarrhythmias and bradyarrhythmias. And tachy and brady, এই ব্যাপারটা obviously is related to heart rate. যখন tachyarrhythmias হচ্ছে, সেই tachyarrhythmiaটা তার মানে হার্টকে যে ফাস্ট রান করাচ্ছে, that generator can be the normal generator, that means sinus node খুব ফাস্ট বোম্বার্ড করছে, then it is called sinus arrhythmias. So this heart is still under sinus node. নন সাইনাস কোনো ফোকাস, তার মানে সাইনাস নোড নয়, আউটসাইড সাইনাস নোড কোনো একটা ফোকাস বা মাল্টিপল ফোসাই যখন হার্টকে খুব ফাস্ট রান করায়, দেন হোয়াট ইজ কল্ড এই নন সাইনাস ভ্যারাইটি. And that focus can be in the atria, when it is called atrial tachyarrhythmias. It can be at the junction, তার মানে atrioventricular node বা nodal বা junctional arrhythmias. It can be in the ventricle, accordingly ventricular arrhythmias. এখন atrial না junctional না ventricular নাকি সাইনাস, এই ক্লাসিফিকেশনটা বা এই ডায়াগনোসিসটা is pure ECG diagnosis. Clinically, no way we can say whether this is which type of tachyarrhythmia is going on. So make it very clear. The type of tachyarrhythmias, that means এই যে টাইপগুলো আমরা দেখছি বা তাদের ভেতরে যে সাব টাইপগুলো আমরা দেখছি, all these are ECG based diagnosis. Clinically, almost প্রায় never we can say, barring হয়তো এই এতগুলো tachyarrhythmias and bradyarrhythmias এর মধ্যে একটা বাদ দিলে, clinically it is not possible, simply not possible to say which type of arrhythmia is going on. At the most we can say যে arrhythmia চলছে বা tachyarrhythmia চলছে, বা we can say যে মনে হচ্ছে একটা bradyarrhythmia চলছে. Now, যেহেতু atria and AV node বা junction are situated above the ventricle, therefore এই দুটোকে মিলিয়ে একসঙ্গে বলা হয় supraventricular tachyarrhythmias. Now come to this side, bradyarrhythmias. So bradyarrhythmias can be due to sinus nodal disease. SA node ঠিক মতো বোম্বার্ড করছে না, SA নোডের ফাংশনিংটাই গন্ডগোলের। কতটা গন্ডগোলের তার উপরে ডিপেন্ড করে, এগেন ইট ক্যান বি জাস্ট সিম্পল সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিয়া। হ্যালো, হ্যাঁ বেড নেই বোধহয় রুবিতে, আইসিসিউতে কোনো বেড নেই, সুতরাং কিছু তো করার নেই, আপনারা তো আনতে পারবেন না। হ্যাঁ দেখুন 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 দেখুন, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, প্যারাসিটামল দিন আর একটু ব্লাড প্রেশারটা বাড়িতে দেখুন। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। সো সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিয়া অর একটা সাইনাস নোড যদি ডিজিজড হয়ে যায়, তখন তাকে বলা হয় সিক সাইনাস সিনড্রোম। ওয়ারাজ যদি ডিজিজটা এভি নোডের রিজিয়নে হয়, এভি নোডাল রিজিয়নে কন্ডাকশন ব্লক, দ্যাট ইজ কল্ড হার্ট ব্লকস অর এভি ব্লক,
Accordingly, ECG wise, আমরা বুঝতে পারি which degree heart block this is. So therefore, although this is the classification of arrhythmia, the individual types গুলো are all ECG based type, যেগুলো আমরা ECG সময় definitely করব. So let's now take tachyarrhythmia এই গ্রুপটাকে and bradyarrhythmia এই গ্রুপটাকে individually. যে ধরনের ট্যাকিয়ারিদমিয়াই হোক না কেন, ট্যাকিয়ারিদমিয়া কখনো কখনো কিছু প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টরসের জন্য হয়, যেটা এখানে লেখা নেই। ইফ দিজ আর ইটিওলজি অফ ট্যাকিয়ারিদমিয়াস, এইগুলো যদি ইটিওলজি অফ ট্যাকিয়ারিদমিয়াস হয়, দের ইজ অ্যানাদার ইটিওলজি যেটা এখানে লেখা নেই, সেটা হচ্ছে এই ইটিওলজিগুলো নেই। সো নো অবভিয়াস কজ, নো অবভিয়াস কজ, স্টিল ট্যাকিয়ারিদমিয়া হচ্ছে। তো দিজ আর আইডেন্টিফায়েবল কজেস, এইগুলো হচ্ছে আইডেন্টিফায়েবল কজেস বা প্রিডিসপোজিং কজেস, বিকজ এই কজগুলো থাকলে কখনো কখনো ট্যাকিয়ারিদমিয়াস হয়ে যায়। চেম্বার যদি হার্টের abnormally enlarged হয়, that can occur in cardiomyopathy, valvular heart diseases, congenital heart diseases, or chamber enlargement. Ischemic heart disease, one of the very common cause of tachyarrhythmias. Ischemic region, simplified with a bulle, the ischemic focus acts as an triggering factor or acts as an excitable focus. So coronary artery disease, which means ischemic heart disease. কিছু drugs, electrolyte imbalance, potassium, famous for tachyarrhythmias. It is also will come in bradyarrhythmias. Potassium is significant disturbance, be it hypo, be it hyper, can lead to any sort of arrhythmia. ম্যাগনেসিয়াম ক্যালসিয়ামও ডাজ কজ অ্যারিথমিয়াস। এন্ডোক্রিনোপ্যাথির মধ্যে যে দুটো এন্ডোক্রিনোপ্যাথিতে সিম্প্যাথেটিক ওভারড্রাইভ হয়, থাইরোটক্সিকোসিস অ্যান্ড ফিওক্রোমোসাইটোম। So these are কিছু identifiable causes of tachyarrhythmias. Having said that, let me finish this part by saying যে এই কজগুলো ছাড়াও এই কজগুলো নেই, in spite of their absence, tachyarrhythmia may occur and it often occurs. So there is no obvious cause. So another cause, let me put it this way, এইভাবেও ভাবতে পারো যে এই কজগুলোর বাইরেও একটা কজ আছে, which is এইটা, that is no obvious identifiable cause. এই যে ট্যাকিয়ারিথমিয়াগুলো হচ্ছে, এদের মধ্যে এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ডিজার্ভস একটু স্পেশাল মেনশন। তার দুটো কারণ। এক, atrial fibrillation is very common of all the tachyarrhythmias. It is one of the commonest type of tachyarrhythmias. And number two, of all the tachyarrhythmias, atrial fibrillation carries a special significance. সেই সিগনিফিকেন্সটা কি আমরা এরপরে আসছি। So next, atrial fibrillation. Atrial fibrillation is what? যেখানে এট্রিয়াতে ওয়ান অর মাল্টিপল হতে পারে, এট্রিয়ায় ওয়ান সিঙ্গল অর মাল্টিপল ফোকাস of electrical activity, and these focus থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা একটা কমপ্লিটলি chaotic rate and rhythme bombarded হচ্ছে. So it is so fast that the atria doesn't have an organized contraction, because electrical activity leads to chamberটার organized একটা contraction, because electrical activity সময় depolarization যে কারেন্টটা, সেই depolarization কারেন্টটা leads to mechanically contraction. And the name atrial fibrillation comes from the fact that in this type of tachyarrhythmia, atrial rate is so high because of that chaotic electrical bombardment that atria just fibrillates. It loses
any organized কন্ট্রাকশন, এই অর্গানাইজড ব্যাপারটা এট্রিয়া লুজ করে বিকজ দ্য রেট অফ বোম্বার্ডমেন্ট ইজ সো ফাস্ট। সো এ বি সি ডি ই করে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাকচুয়াল ফিব্রিলেশনের অনেকগুলো প্রিডিসপোজিং কজ আছে। সো দিজ আর এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের কজেস অর এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের ইটিওলজি, of which valvular heart diseases, particularly mitral valve disease, if you go back to tachyarrhythmias, একই জিনিস কিন্তু সি ফর চেম্বার এনলার্জমেন্ট, সেপসিসে হয়, অ্যালকোহল, দিস আর কতগুলো স্পেশাল কজ অফ অ্যাকচুয়াল ফিব্রিলেশন। কিন্তু এই যে চেম্বার এনলার্জমেন্ট লাইক এনি আদার ট্যাকিয়ারিথমিয়া ক্যান কজ এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, and valvular heart diseases atrial fibrillation হবে যখন atrial size severely enlarged হয়। and valvular heart disease মধ্যে mitral valve disease, so mitral stenosis or mitral regurgitation leads to a left atrial enlargement, and that is why mitral valve disease are a common cause of atrial fibrillation. And therefore, an alternative way to classify the causes of atrial fibrillation is যেটা বক্সের ভেতরে লেখা আছে, valvular AF আর বাকি সবকটা নিয়ে হচ্ছে নন valvular AF। লাস্ট ইটা হচ্ছে একটু স্পেলিং মিস্টেক ইচ্ছে করেই, তো ইডিওপ্যাথিক, তার মানে নো কজ, নো প্রেসিপিটেটিং কজ ফাউন্ড। সো দিজ আর atrial fibrillationের causes. Similarly, bradyarrhythmia causes. So bradyarrhythmia causes, এখানে আমার নতুন করে কিছু বলার নেই। bradyarrhythmia causes এর মধ্যে বোঝানোরও কিছু নেই। ড্রাগ ইনডিউসড হতে পারে, যে ড্রাগগুলো খুব হার্ট রেট স্লো করে দেয়। কিভাবে স্লো করে? এভি নোডাল লেভেলে কন্ডাকশন স্লো করিয়ে দেয়। কেউ কেউ এসএ নোডের একটা ডিপ্রেসিভ অ্যাক্টিভিটি আনে। So drugs can cause bradyarrhythmia, electrolyte imbalance remains the same. Endocrinopathyর মধ্যে hypothyroid, বাকিগুলো আর আমার কিছু বলার নেই। Now we come to significance or implication of an arrhythmia. This is the most important thing to understand because এটাই মেইন জিনিস। ট্যাকি হোক অর ব্র্যাডি হোক, ট্যাকি হোক অর ব্র্যাডিয়ারিথমিয়াসই হোক না কেন, তার সিগনিফিকেন্সটা কি? যদি এই অ্যারিথমিয়াটা বি এটা ট্যাকি অর অ্যান্ড ব্র্যাডি সিগনিফিকেন্টলি হয়, তাহলে আইদার দ্য হার্ট রেট বিকামস টু ফাস্ট অর ইট বিকামস টু স্লো, আইদার অফ হুইচ হলে কি হবে না, এফেক্টিভ কার্ডিয়াক আউটপুট কিছু থাকবে না। অ্যান্ড এই যে সময়টা এফেক্টিভ কার্ডিয়াক আউটপুট হার্ট হ্যাজ লস্ট, দ্যাট ব্রিফ পিরিয়ড, ইফ ইট ইজ আ ব্রিফ পিরিয়ড, ব্রেন থেকে গ্লোবাল হাইপোপারফিউশন অ্যান্ড লিডিং টু সিনকোপ। অ্যান্ড এই জিনিসটা সিনকোপ যদি অ্যারিথমিয়াটা ট্রানজিয়েন্ট অ্যান্ড সেলফ লিমিটিং হয়, তার মানে অ্যারিথমিয়া হলো আবার ঠিক হয়ে গেল। যে মুহূর্তটা ইজ দ্যাট অ্যারিথমিক মুহূর্ত, সেই মুহূর্তটার জন্য কার্ডিয়াক আউটপুট কাট অফ, ব্রেন থেকে ইলেকট্রিক কাট অফের মতো ব্লাড সাপ্লাই কাট অফ, অ্যান্ড দ্য পারসন ইজ ব্ল্যাকড আউট। কিন্তু যদি অ্যারিথমিয়াটা পারসিস্টেন্ট হয়, দ্যাট এফেক্টিভলি লিডস টু কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট অ্যান্ড সাডেন ডেথ। ট্যাকিঅ্যারিথমিয়া এই সেকেন্ড ইম্পর্টেন্সটা হয়তো ব্র্যাডিঅ্যারিথমিয়া নেই। ট্যাকিঅ্যারিথমিয়া হলে বিকজ দ্য হার্ট ইজ বিং যেন চাবুক খাচ্ছে, হার্ট ইজ বিং হুইপড, and that increases cardiac workload, myocardial workload বাড়ায়। And if that myocardium particularly is an already compromised myocardium, that increased workload can precipitate or trigger off an acute heart failure. এটা আমরা হার্ট ফেলিওরে দেখেছি। হার্ট ফেলিওরের অ্যাগ্রাভেটিং বা ট্রিগারিং বা প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টরসদের মধ্যে এ ফর যেমন অ্যানিমিয়া ছিল, তেমনি ছিল এ ফর অ্যারিথমিয়াস। সো অ্যারিথমিয়া ক্যান প্রেসিপিটেট অর অ্যাগ্রাভেট হার্ট ফেলিওর, বাট
particularly if it's an already compromised heart. Then we come to যেটা বোল্ডে লেখা আছে ইচ্ছে করে, এটা অনলি এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের সিগনিফিকেন্স, অন্য অ্যারিথমিয়াসগুলোর নয়। এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের একটা অ্যাডিশনাল সিগনিফিকেন্স, এটাই তখন বলছিলাম। এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের একটা সিগনিফিকেন্স আছে যেটা অন্য অ্যারিথমিয়াসের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল নয়। 1 and 2 অল অ্যারিথমিয়াসের জন্যই অ্যাপ্লিকেবল। Now, because atrial fibrillation left atria বা atria তে কোনো effective contraction নেই, therefore the blood that is entering atria, এই atrial systole ব্যাপারটা is lost। যে atrial systole was responsible for last part of ventricular diastole, তার মানে last rapid filling phase। So এই যে atrial systoleটা ভালো করে হচ্ছে না, some amount of blood gets stagnated in the left atria. Stagnation in the long run predisposes to left atrial clot formation. That clot may dislodge, leading to embolic event. This is one of the most important implication or significance of atrial fibrillation, that it predisposes to embolic stroke or embolic phenomenon. And এই embolismটা হয় তার কারণ of this stagnation which leads to left atrial clot formation. So this is overall significance of arrhythmias for us. Next, clinical features. Now clinical features arrhythmias এর more or less same, সে tachyarrhythmia হোক আর bradyarrhythmia হোক, কিচ্ছু হচ্ছে না, that is very common. Investigation showing arrhythmia but I am asymptomatic. One or so asymptomatic এটা একটা, যদি symptomatic কেউ হয়, so if symptomatic then one or more than one of these: blackout, একটা chest discomfort অনেক সময় হয়, C for cardiac arrest, D for sudden death, dizziness হতে পারে, etiology related manifestations কিছু হতে পারে, একটা fainting like sensation, this is kind of an extension of that dizziness, আর একটা galloping of the heart, তার মানে palpitation। এক কথায় these are clinical features of arrhythmias, তার মানে tachy or brady। Obviously এই galloping বা palpitationটা obviously is more common in tachyarrhythmias। Next, arrhythmia related sign, বিশেষ কিছু নেই। Rate depending on the arrhythmia can be tachy or brady। BP, particularly যদি একটা এরকম arrhythmia হয় যেখানে cardiac output is significantly compromised, then the blood pressure can become unstable। এখানে মেনশন করা নেই rhythm of the heart, তার মানে rhythm of the pulse। Rhythm of the heart means rhythm of the pulse, rhythm of the pulse। So that rhythm may be a rhythm can be regular or irregular, এখন রেগুলার or irregular এগুলো দিয়ে কিন্তু সবসময় আন্ডারলাইন অ্যারিথমিয়াকে ডায়াগনোসিস করা যায় না। So therefore, don't get into those rubbish talks like completely irregular, irregularly irregular, regularly irregular. This is not a class যে আমি তুমি irregularly irregular কি regularly irregular। ক্লাসে মানুষ এইভাবে যায়, regularly irregular। নেক্সট, therefore ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হার্টের ইলেকট্রিক সার্কিটকে দেখা, therefore ECG, and এই ইসিজিটাই যদি 24 আওয়ার জুড়ে করা হয়, দ্যাট ইজ what is called Holter monitoring and is often needed. It is needed, Holter particularly is needed, এটা আগে হয়ে গেছে সবই। When an ECG, a single ECG is inconclusive, this is inconclusive, বা it is conclusive but
We want to know an overall pattern of that arrhythmia throughout the heart. So even when the ECG is conclusive, then also অনেক সময় halter করা হয় to know the entire pattern of that arrhythmia throughout the day. Echocardiography is to assess the overall cardiac function. So E for ECG, E for ECG 24-hour, E for echo, to look for an underlying cause. Duto E must be kept in mind. E for electrolytes, E for endocrine, particularly thyroid gland. এর বাইরেও কিছু ইটিওলজি রিলেটেড ইনভেস্টিগেশন থাকতে পারে। সো দেয়ারফর ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট অ্যারিথমিয়া, you know that these are the important tests: electrolytes, endocrine. These are etiology related investigations, predisposing factor বা predisposing cause related investigations. Arrhythmia confirming investigation is ECG, 24-hour ECG. Cardiac activity and dysfunction and degree of dysfunction, chamber enlargement, etc., etc. বোঝার জন্য echocardiography. Treatment. Now, treatment obviously depends on the type of the arrhythmia. Now, অনেক সময় যেটা হয় সেটাই এখানে লেখা আছে, যেটা রিয়েল লাইফ, দ্যাট ইজ অল উই ওয়ান্ট টু লার্ন। অনেক সময় you treat the tachyarrhythmia gets diagnosed, the cause gets identified, you treat that underlying cause, and once you treat that, হয়তো দেখবে অ্যারিথমিয়া রিলেটেড কোনো ট্রিটমেন্ট আর লাগবে না, তার কারণ ট্রিটমিং দ্য কজ aborts or stops the arrhythmia, it terminates the arrhythmia. So therefore, not all tachyarrhythmia will need এই ব্যাপারটা, that is arrhythmia related treatment. এটা সব সময় লাগে না, তার কারণ অনেক সময় just treating the cause is enough to terminate the arrhythmia. Now, if arrhythmia related treatment is required, one of the major determining factor is patient's hemodynamic status, or in other words, whether it is a life-threatening situation or not. Life-threatening situation, তার মানে hemodynamically unstable, electrical cardioversion is the choice most of the time. তার মানে একটা electric shock treatment, and this is nothing but shock, electric shock. And এই shockটা গিয়ে যে electrical activity was causing tachyarrhythmia, it is countering that. So this is what is called electrical cardioversion. Same জিনিস কখনো কখনো করা যায় by certain drugs, pharmacological cardioversion, and adenosine and amiodarone are these two drugs. So be it supraventricular ECG বা Holter দেখিয়েছে, বা ECG তে দেখা যাচ্ছে ventricular, supra or ventricular, the principle remains the same. Hemodynamically stable, therefore you have time in your hand. So this is not life-threatening situation. Therefore, mainly কিছু anti-arrhythmic drugs. Supraventricular এর জন্য A for amiodarone, B for beta blocker, C for calcium channel blocker. এটা হচ্ছে non-dihydropyridine গুলো. Therefore, diltiazem or verapamil, তার কারণ dihydropyridines, depends, they are mainly antihypertensives. So therefore, calcium channel blockers, digoxin, electrical cardioversion electively, মানে slowly, এটা হচ্ছে আর্জেন্ট, অনেকটা গাইনির এলিউসিয়াস এর মতো, আর্জেন্ট এলিউসিয়াস, ইলেকটিভ এলিউসিয়াস, তেমনি ইলেকট্রিক কার্ডিওভার্সন ফ্লেকেইনিড। ventricular tachyarrhythmias এর ড্রাগস হচ্ছে এই। which of these will be used সেটা তোমার এখন না জানলেও চলবে। These are the different choices that you have. Atrial fibrillation deserves special mentioning, and সেটুকুই বলা আছে। অ্যান্টি অ্যারিথমিক থেরাপি নিয়ে আমার আর কিছু বলার নেই, ব্যাপারটা সেম।
এক্সট্রা হচ্ছে এই অ্যান্টি অ্যারিথমিক যেমন লাগে বিকজ ইট প্রিডিসপোজেস টু এম্বলিজম, ক্লট ফর্মেশনটাকে আটকে রাখতে হয় টু প্রিভেন্ট ফিউচার এম্বলিক ইভেন্টস। সো অ্যান্টি কোয়াগুলেশন একটা পার্টিকুলার স্কোরিং এর বেসিসে অ্যান্টি কোয়াগুলেশন অনেক সময় ডিসিজের হয়, নামটুকু জানাই এনাফ, চ্যাটস-ভাস স্কোর। And therefore, according to this score, those who are eligible for anticoagulation get started on anticoagulation. By this time, we have read this before, যে anticoagulation oral গুলোর মধ্যে warfarin আর নন ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট যেগুলো নিউ জেনারেশন ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, dabigatran, apixaban, rivaroxaban, these are the non-VKA, এটা নিয়ে একটা আলাদা আলোচনা আমাদের আছে। So atrial fibrillation as an arrhythmia stands apart because এই অন্য সব arrhythmia treatment হচ্ছে 1A anti-arrhythmic, এফে হচ্ছে দুটো এ, অ্যান্টি অ্যারিথমিক্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যান্টিকোয়াগুলেশন। অ্যান্টি অ্যারিথমিক্স নিয়ে আমার নতুন করেও কিছু বলার নেই, শুধু এইটুকুই, এফ এ যে মেডিসিনগুলো ইউজ হয় ওই ABCDEF এর মধ্যে একদল হার্ট রেটটাকে শুধু কন্ট্রোল করে রাখে, ভেন্ট্রিকুলার রেটটাকে স্লো ডাউন করে, দোজ আর কল্ড রেট কন্ট্রোলিং ড্রাগস। আর যারা হার্টের রিদমটাকেই আবার সাইনাস রিদমে ফেরত নিয়ে যায় তাদেরকে বলা হয় রিদম কন্ট্রোল বা রিদম কনভার্সন। Bradyarrhythmia treatment, again, সব bradyarrhythmia doesn't require treatment because often the cause কে treat করা is enough. যদি লাগে, মেইনলি লাগে ইসিজি ওয়াইজ যখন দেখা যায় কমপ্লিট হার্ট ব্লক আর কিছু কিছু সেকেন্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক, এদেরও সবসময় ট্রিট করতে লাগে না, বিকজ যদি কোনো কুইকলি রিভার্সেবল ফ্যাক্টর থাকে যে কজটার জন্য হয়েছে, ইউ কুইকলি রিভার্ট দ্যাট, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু এনিথিং ফর দ্য অ্যারিথমিয়া। যদি কিছু করতে লাগে, বিকজ এই দুটো ইজিক্যাল টু হার্টের যেটা পেসমেকার, সেই পেসমেকারটাই আইদার খারাপ হয়ে গেছে ইন দ্য সেন্স এট্রিওভেন্ট্রিকুলার রিজিয়নে এসে আর ইলেকট্রিক কারেন্ট ভেন্ট্রিকেলে যাচ্ছে না, therefore the heart needs a new pacemaker, and that pacemaker urgently একটা temporary insert করা হয়, this is to buy time for what? Buy time for this, যে যখন স্টেবল হয়ে যাবে তখন পার্মানেন্ট পেসমেকার ইনসারশন হবে। This is arrhythmias for us.